Hello all, welcome to my YouTube channel. Here I am going to upload income from capital gain part 3. Part 2 under we know how to compute short-term capital gain. Now this is a format of computing long-term capital gain. Full value of consideration first we considered, less expenses incurred in connections with transfer after deduct full value of consideration minus expenses. That result is called as a net consideration, less index cost of acquisition, less index cost of improvement on or after 1/4/2001. After deducted index cost of acquisition and indexed cost of improvement, that result is called as a gross long-term capital gain. Then less exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, and 54GA, 54GB if any. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸೇಷನ್, ಇವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, important note: for computing long term capital gain, the cost of acquisition and the cost of improvement are to be indexed. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಗೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಗೂ ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ into its present cost by using index number of inflation. So indexion is a converting cost of old assets into present cost. Inflation time ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಅಸೆಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ or formula for calculating indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition equal cost of acquisition into CI for the year of transfer whole divided by CI for the year of purchased or CI for 2021-22, sorry 2001 and 2, whichever is later. So this is a formula for calculating index cost of acquisition. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಐ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಐ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸಿನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 2001 and 2. 2001 and 2 is a base year. This year index is always 100. Next, formula for calculating indexed cost of improvement. ಸಪೋಸ್ ಅಸೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2001 ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001, base year before, then it should be ignored. Hence, it not be added to the cost of acquisition. This is a formula for calculating index cost of improvement. Indexed cost of improvement equal cost of improvement into CII for the year of transfer whole divided by CII for the year of improvement.
ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಿ ಐ ಐ ರೇಟು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಐ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. 2001 and 2 is a base year. 2001 and 2 ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಐ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಇದೆ. Now our assessment year 2021-22 assessment year in a previous year means 2020-21 in a CI rate is 301 and il formula ಇದೆಯಲ್ಲ CI for the year of transfer. CI for the year of transfer is always 301 because ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಪೋಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸಿ ಐ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is one of the example of finding long term capital gain. The question is like that. In 2008 and 9, Guru had purchased a residential house for rupee 6,85,000. He sold this house for rupee 25,20,000 on September 30, 2020 and paid brokerage and legal charges amounting to rupee 20,000. The CI for 2008 and 9 is 137 and 2020-21 301. Compute the long-term capital gain for the assessment year 2021-22. ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿ ಐ ಐ ರೇಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, 2008 and 9 ನ ಸಿ ಐ ಐ 131 137 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸಿ ಐ ಐ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 301 ಅಂದ್ರೆ 2020-21 ಇಂದು. So this is for your solution. Computation of long-term capital gain of Mr. Raghu Guru for the assessment year 2021-22. We know the format. ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ನೋ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ 25,20,000. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಲೆಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 20,000. Net considerations 25 lakh. After that, long-term capital asset, long-term capital asset building ಇದೆಯಲ್ಲ, so residential house held for above 8 years, more than 24 months before it is sold. So it is a sale of long-term capital asset. Sale of long-term capital asset ಇದ್ರೆ the cost of acquisition ಅನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then cost of improvement ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is a formula. We already know the formula for finding indexed cost of acquisition. Index cost of acquisition equal cost of acquisition into CI for the year of transfer divided by CI for the year of purchase. So cost of acquisition, ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ? 6,85,000. Then CI for the year of transfer is always 301 and question ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ 301 ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು 2021 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 6,85,000 into 301 divided by CI for the year of purchase. 2008 and 9 in a CI is to 131, so divided by 137. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 15,05,000. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 25 lakh 15,05,000 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 9,95,000.
ಬರುತ್ತೆ. So this is a procedure for finding long-term capital gain. And under this case, this 9,95,000 here taxable one. So thank you for watching.